musikk fra artisten Vilde Plass til meg. Nå skal vi til Bergen. Visste du, Roy, at 2 av Norge sine fotballkamper, VM i fotball altså for herrer, og finalen på søndag blir spilt i Bergen? Nei, nå Raymond tuller. Nå roter du med geografien, det er jeg helt sikker på. Ja, sant? Har vi lagt det til Vestlandet plutselig, dette VM-et? Men jeg la ikke, det er Bergen. Det er ikke akkurat Bergen-Vestland, men det er Bergen i New Jersey. Det høres litt fancy og flott ut, her. Ja, Bergen i New Jersey. Jeg visste ikke at det var en plass som heter Bergen i New Jersey. Nei, de skrives på akkurat samme måten, sant? De uttaler det der Bergen, da selvsagt. Jeg er litt språknerd, så jeg måtte finne ut om det var en sammenheng. Jeg fikk kontakt med en utrolig trivelig kar. Han heter Dr. Hlavenka. Han kunne bekrefte at våre 2 Bergener, sant? De har et slektskap, men så er det også et hollandsk Bergen som kanskje har noe med sak å gjøre, men mest sannsynlig så er det Bergen i Vestlandet det stammer ifra. Og det kan komme også ifra en kar som heter Hans Hansen Bergen. Har du hørt om han? Nei, det var nytt bekjentskap. Ja, for meg også. Aldri hørt om han. Han er fra 1600-tallet, opphavlig fra Bergen i Hordaland, og var med på kolonialiseringen av Amerika. Og denne Dr. Larry Hlavenka sier også at deres Bergen er på en sånn bakketopp, sånn, en hill, sånn, et berg, så den sammenhengen finnes det jo også. Så jeg måtte ta en prat med han, og spørte han også hvor godt Norge ble lagt merke til i Bergen, New Jersey, og om folk der kjenner til vårt Bergen. I don't think many know it at all, to be honest, and that's not to be insulting, but I think people who do know it are ones that have traveled globally. And I can even say for myself, I'm taking a vacation in a month or so, and believe it or not, one of the stops on our cruise is your Bergen. So I'm really excited about that Bergen coming to Bergen. Was that part of the reason you're going to Bergen, Norway? You know, it just, it was serendipitous, let's put it that way. But I was really excited when I saw that Bergen was on the itinerary because I really couldn't wait to take some photographs with some signage and different things that say Bergen and bring them back to my Bergen and show it how cool it is that I was at this place that we share this common identity. And I mean, there's definitely some beauty in that, right? That we're Bergen and you're Bergen and we're all part of the same world. And I just think that's really cool. And we know of your Bergen because 2 of Norway's matches during the World Cup was played at MetLife Stadium in Bergen County. And this is even where the final is being played on Sunday. Describe the World Cup mood in Bergen County this summer. So Bergen County is a very populous, very densely populated area in New Jersey. We're right across the river from New York City. So we are a suburb of New York City in the best sense of the word. And you could feel the energy throughout Bergen County. We have a lot of different diverse communities in Bergen County. We are the most populous in the state of New Jersey. So these different pockets of energy for their individual countries has really been a sight to see. Now, heavily Hispanic countries are represented in the southern part of our county, and on match days for those countries, you know, you could see the energy pouring out into the streets, and really, really exciting, especially for a county and a country where football, soccer, whatever you want to call it, isn't always in the spotlight. You know, it's great to see a global game and the celebrations that have been going on to support it in this part of the world, because you don't see it all the time. And Norwegians and the Norwegian football team or soccer team, what kind of impression did they make on Bergen this summer? So I'll tell you, I think Norway and Holland, your Holland, the Thor-looking, you know, godlike figure, mystical figure there, were the stars of the tournament here. And the reason I say that,
you did some very visual things. You have your row celebration, which a lot of people got into. I saw people doing it not only at the stadium, but across the river in New York and in their different transit hubs and Penn Station and so on. And people really got into that. It was very visual and exciting. And again, Erling Haaland, I think people, at least Americans in this area, sort of saw him as this superhero-like figure, right out of a Marvel comic book. And in my view, I think he was the star of the World Cup here. And I think people will remember him. The people that were in Bergen County will remember him. And I think he is the breakout star of this tournament. Nothing that you didn't already know, though, right? And we're unfortunately now out of the World Cup this year, 2026. Bergen, USA. That's all from Bergen over here in Norway. Thank you so much for joining us, Dr. Larry Hlavenka, and have a lovely summer. Raymond, this is terrific. From my Bergen to your Bergen. Love reaching across the ocean here and saying hello. Ja, det var altså Dr. Larry. Det som jeg måtte jo gripe tak i han under litt bedre tider for han, for vi sender jo på morgenen, og da det jo sent på natt hos han, så jeg fikk tak i han klokka 7 a.m. hans tid i går. Du hørte jo det, Norge ble veldig godt lagt merke til i Bergen i New Jersey. Ja, mye roing vet du, siste vekene. Mye roing og hyggelige, kjekke folk. Men jeg skjønner han har planer om å legge ut på en tur. Ja, tenk det. Denne karen altså, han har til og med vært kjent som Mr. Bergen, fordi han jobber på Bergen Community College, altså en høgskole der da. Og i den spede starten til sosiale medium, så var han den som svarte på liksom alle spørsmål om høgskolen deres, så da sa de bare, spør Mr. Bergen hvis dere lurer på noe. Og tenk at han skal til Bergen nå for første gang, som turist. Ja, i starten av august. I starten av august. Kommer han kanskje med et fly eller et turistskip? Ja, han kommer med fly, og så skal han ta en cruisetur. Ja. Det høres veldig kjekt ut, aldri feil å feriere på Vestlandet, spør du meg. Vi ønsker han varmt velkommen. Det gjør vi absolutt nå.